పెళ్ళైనా పండగైనా వేడుక ఏదైనా పట్టుచీరల ప్రత్యేక వేదిక వారాహి సిల్క్స్. యష్కి అసలు ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాయి? Yash was only 3 years old when we noticed him falling very often, unable to get up from the floor. So by 9 years old, then we got him the wheelchair. Every day those thoughts are there that is this the last day? ఆ భయంతో బ్రతకడమే చాలా కష్టతరం ఒక తల్లికి. When he was in the ICU at that point, I remember telling him he had the tubes in his mouth. తానే నేస్తమై తోడై పెంచిన తల్లి కొడుకునో సారి కలిపేవా. At that time I thought I'll lose him. So I wanted him to know. ఇరవై 25 సంవత్సరాలుగా మీరు యష్ ని చూస్తూ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు. తల్లి దీవెనలు, తల్లి ప్రేమ ఎంత దూరం వెళ్తాయో మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థం అవుతుంది. For us, Yash is a blessing. For us, Yash is like a Sakshat Bhagwan हमारे घर है, हमारे पास है. Is that the feeling that we have? He's a sitting Buddha. He's శారద గారి అబ్బాయి పేరు కుశాల్. 27 సంవత్సరాల వయసు. కుశాల్ కి కూడా DMD డయాగ్నోస్ అయింది. గుండె అరచేతిలో పెట్టుకుని ఒక్కొక్క రోజు గడుస్తూ ఉంటుంది కదండి. మా బాబుకి చాలా డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేదాన్ని, ఎందుకంటే భయపడేవాడు. మెట్లు దిగటానికి గట్టిగా పట్టుకునేవాడు. ప్లే స్కూల్లో వేస్తే కొంచెం దూరం నడిచి ఒకసారి ఏమైందంటే పరిగెత్తుతుంటే ఆ గాలికి, ఆ ఫోర్స్ కి వాడు బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయి పడిపోయాడు. అండ్ ఒకసారి ఏమో టాయిలెట్ లో పడిపోతే ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు డాక్టర్లు? ఇప్పుడు నువ్వే ఇచ్చిన బిడ్డే దూరమై ఇప్పుడు మామూలు వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్య 30 years ఓడై మిగిలే ఈ తల్లి పరమేశ. స్పైనల్ సర్జరీ ఒకటి చేయాల్సి వచ్చింది వాడికి. సో దాని తర్వాత యష్ ఫ్రెండ్స్ తో ఇప్పుడు ఫుల్ ఎంజాయింగ్ అన్నమాట. మాట్లాడదాం. ఐ థింక్ నేను పాస్ అవడానికి రీజన్ యష్. ఐ థింక్ ఆయన లేకపోతే నేను. So tell me the best thing about Yash. He is extremely wise. If you need anything, if you need to know anything about your life, I feel you should approach him. So Yash గురించి కొంచెం ఒక రెండు మాటలు, వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్. I think his aura, his energy is something that gets to us positively, all of us. That is something that is spread across to everybody in the house and even friends and extended family. అందరికీ నమస్కారం. సుమన్ టీవీకి స్వాగతం. నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని యాప్రాల్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ ఒక ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చాను నేను. ఈ ఇంటి గురించి నేను విన్న విషయం ఏంటంటే, ఇదిగో చూస్తున్నాం కదా, చాలా అందంగా ఒక అందమైన సౌధంగా ఉండే ఈ ఇంట్లో సంతోషాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా, కానీ అన్నిటికీ మించి ఒక సవాల్ ఎదురైంది ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి. అదేమిటంటే 3-4 సంవత్సరాల వాళ్ళ పిల్లవాడికి మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ వచ్చిందని చెప్పి డాక్టర్లు ఒక చాలా చేదు కబురు చెప్పారు. అంతకుముందు చాలా సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఆ పిల్లవాడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు, ఎందుకు మాటి నడుస్తూ పడిపోతున్నాడు అని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ డయాగ్నోసిస్ వచ్చాక వాడు కుదేలైపోయారు. న్యాచురలీ DMD గురించి అందరికీ తెలుసు. కండరాలు మొత్తం బలహీన పడిపోయి క్రమక్రమంగా గుండె కూడా ఒక కండరం కాబట్టి అది కంప్లీట్గా వాళ్ళ తనువుని చాలించి, జీవితాన్ని చాలించి వాళ్ళు మరణిస్తారు అనే ఒక అనివార్యమైన సత్యాన్ని కూడా వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. కానీ విషయం ఏంటంటే, గొప్ప విషయం అక్కడతో ఆగకుండా సంపూర్ణ జీవితం ఇవ్వడానికి పిల్లవాడికి ఏమేమి చేయొచ్చో తల్లిగా, తండ్రిగా వీళ్ళు చేసి చూపించారు. అండ్ వాళ్ళ కథను తెలుసుకోవడానికి ఇంత దూరం వచ్చాం. ఫాలో మీ టు ద బక్షీస్ రెసిడెన్స్. జీవితం ఎప్పుడు ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందో చెప్పడం కష్టం. తల్లిదండ్రులు అవడం చాలా పెద్ద కళ అందరికీ. కానీ ఒకసారి పిల్లవాడికి ఒక మెడికల్ కండిషన్ ఉంది అని తెలియగానే పేరెంట్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మాటల్లో వర్ణించలేము. ముఖ్యంగా క్యూర్ లేని కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటే DMD, డ్యూషెన్
మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ అనే రేర్ జెనెటిక్ కండిషన్ వల్ల 30 సంవత్సరాల లోపు శరీరంలోని కండరాలన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయిపోవడం అండ్ గ్రాడ్యువల్గా వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఈ భౌతికంగా ఈ శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళవలసిన ఒక దుస్థితికి వస్తుందని తల్లిదండ్రులకి ముందే తెలిసిపోతుంది. అలానే ఏం చేస్తాం, పిల్లల్ని ఆ జీవితాన్ని తృప్తిగా ఆ ఉన్న జీవితాన్ని చక్కగా కాపాడుకోవాలని చెప్పి తల్లిదండ్రులు చాలా మంది స్ఫూర్తినిస్తూ ఉంటారు. మనకి చాలా పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తూ మనసులో ఎంత కష్టం ఉన్నా కూడా దాన్ని పక్కన పెట్టి పిల్లవాడిని అల్లారు ముద్దుగా చూసుకున్న ఒక తల్లితో మాట్లాడబోతున్నాం. ఆవిడే అను బక్షి గారు. వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. ఇల్లు ఎక్కడంటే యాప్రాల్లో, మనకి సిటీకి కొంత దూరంగా యాప్రాల్లో ఒక మంచి కుటుంబం, చాలా విద్యావంతుల కుటుంబం, చాలా ఉన్నతమైన పదవులు ఉన్న కుటుంబం అన్నమాట. కానీ ఇంట్లో ఈ కష్టం వస్తే తర్వాత ఏం జరిగింది అనుగారితో మాట్లాడదాం. Anuji, thank you for sharing your story with us. Thank you for having me, and thank you, Swapna, for doing this awareness program. Not many people know about muscular dystrophy. All we know is that it's a very difficult thing. As I speak, I'm experiencing goosebumps because it's a very difficult place to be in, even to visualize. So, me journey ela undi Anuji. So, you are feeling these goosebumps today. We have been feeling these goosebumps every single day, in spite of us knowing what the problem was when Yash was only 3 years old. It was diagnosis which kind of ripped our world apart. Nobody had heard of this disease, and only a biopsy could actually confirm that this was Duchenne muscular dystrophy. And at that point of time, even the doctors didn't know. Right. I would say that till maybe Yash was 15, 16 years old, even then there were some doctors who never knew about the disease, never knew what the treatment was, could not even guide us. So, of course, you go through the why me phase, and you're all bogged down by this burden that you feel has come into your lap. But we didn't feel it like that. It took us time, yes, to overcome the fact, to accept the fact that Yash has a problem. But the fact that it'll overcome us is something that we said, no, we will not do that. We had a die hard and never give up attitude. Right. Because only then can Yash have a normal life, as best as normal as we could make it. But as much as you tried so hard, Anuji, యష్కి అసలు ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాయి, గ్రాడ్యువల్ గా ఆ ప్రోగ్రెషన్ చూస్తుంటే మీరు ఎలా తట్టుకున్నారు? It was we were in Delhi at that time when Yash was only 3 years old, when we noticed him falling very often, unable to get up from the floor, and that is what took us to the doctor and asked us for a blood test. But it was my aunt doctor who actually just saw him and said, you need to get this test done immediately because I'm suspecting this problem. And with that, what happens is that we were told at that point of time that it's a fatal disease, it's a genetic disease, and your lifespan is only till about in the teens. Right. And with that, shattered us even more. We didn't even know what to think, how to protect him, how to gather our thoughts on this. So it was very difficult phase for us, but luckily the friends and family helped us through. For each instance, and every child is different, and there's no right and wrong. So at some point of time, some child will have a problem, at another child will have the same problem at a different time. So Yash had actually stopped walking till he was 9 years old. 9 years tak he was okay. In 9 years tak he was fine, but he would tiptoe and he would cautiously walk. He would have some falls. When he was in the kindergarten in Bombay, where we were staying that time, he fell. Also, we treated him like a child who was normal. Of course, the teachers knew. Even the children knew that he had to be protected. But as children are playing, he had a fall and he had a big scar on his, and he had stitches, for which we started calling him, don't worry, you're Harry Potter now. So, and that was a big phase of Harry Potter going on in those years when he was growing up. So it's something that it could be heart related for your child, it could be falling down and having a bone issue. So each and every child was different, but we had to protect him from falling. So by 9 years old, then we got him the wheelchair, and he's never walked since then. So it's your limbs that stop working first, and then your arms become weak. And because it's a degenerative disease, it'll affect all your internal organs also as well. దీనికి క్యూర్ అసలు లేదని తెలుసు, కానీ ఈ ప్రోగ్రెషన్ ని ఆపడానికి ఏమన్నా మందులు వేయమని చెప్పారా? Did the doctor advise you to use any medication to curtail the progression of the disease? So at that point of time, there were two thoughts, that there was steroids that they were giving the children, but the side effects of the steroids were also there. And at that time, Dr. I.C. Verma from Gangaram had told us about this, but then we took few
doctor's advice in the family. And I did my own research because at that time it was only America who was really progressing in this disease. There was no awareness in India at all. Yeah. So with the little bit that I understood, we decided not to give him Very hard medicines. Yeah, these steroids. So he's basically the vitamin E and the basic medication that was there, but there was no medicine that he's been given for that. Now when he's reached the age of 30, he's having the cardio related medicines. ఇది కంప్లీట్ గా అంటే ఎందుకు వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు అనుగారు. వై దిస్ సంబడి గెట్స్ డిఎండి? వి డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ రిసర్చ్ అన్లెస్ దేర్ సమ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. Correct. Other than that, it's a very, so I'm sure you would have felt betrayed by life and God and whatever sense of faith we have towards, because for a mother to see the child and sitting there helplessly not able to help the child is a very So you difficult always, place. I think anyone and everyone would go through the same condition and problem when they face such a thing in that same frame of mind. Why me? Why is it happening? What have I done wrong? Is it something that I've done? You all go through that phase in your life, but this was something that we understood from the doctors, that 1/3 of the disease is a new gene mutation, and the other part was, of course, hereditary. So hereditary was not in our family. Now new gene mutation is like, it's happened. What can you do about it? So I was lucky to have a sister-in-law who was into Buddhism at that time, and that gave me a little extra energy from her, as well as the the teachings of Buddhism at that point of time. Somebody or the other always came and gave some advice. Reading books helped. And then you come into a phase, and the person and I am from the beginning, I didn't feel that I had to give up, because for me it was, if I can't do anything, sure, at least I can make his life happy, comfortable, and that was more important. So what is Yash's routine now? He's a very intelligent person. He's studied all through. We made a choice to make him study in the CBSE schools, and we settled down in Hyderabad from Bombay only because of the school. So he came down from a Steiner Waldorf school from Bombay to here in Abaya, and that was a different kind of school where there was no pressure. So he studied there till 10th. He got 88 marks in his aggregate, and in 12th then he came to Indus, where he got 92%. For that, my boy, the Santu, who's in the family, we made him teach him how to drive. We got a ramp in the car. I would go with him in the morning to take him to school, pick him up. So we made all those Everything arrangements. personally monitored by you. Everything. We did this. We were just completely hands-on with him. 2014, when he got admitted in Bhavan's College in BCom Honours on his own merit, he had a lung aspiration at that point when he was going for his exams while going to the hospital. That is when the fallback came for him, and he was hospitalized for 3 weeks in the hospital, and it was a touch and go, and we didn't know what was going to happen. The doctors till 10 days did not know what to tell us, and he had a tracheostomy tube fitted into him. Then our life completely turned in another direction, where then I could not take him at all anywhere out. At least earlier we traveled the world, we've been everywhere with him. He was studying, he's gone to college. All in the wheelchair. All in the wheelchair. And his friends used to ask, everyone just mingled with him as if he's a normal child, and they all took special needs. Children are always taken care of. It's like you don't even have to tell the children, they just know it. They behave in certain manner. They protect him without you being told or them being told that you need to take care of the child. So they had a very good bond. All the children were his friends. He would take part in plays. They made him specially into the part where he would be a sitting down actor. So all that was intrigued. All that was just, encircled around him only. And that is how we have just gone through this. It's only this 2014 setback that we had, that he couldn't go out. For that also, then I found a way out, and that's another story for that also. you've been so bold, Anuji, but I'm told that the clock is always ticking when it comes to DMD. Living in that kind of a fear, ఆ భయంతో బ్రతకడమే చాలా కష్టతరం ఒక తల్లికి. How do you wake up every morning looking at Yash and his? That's why I'm saying that you were having that goosebumps that time. We have it every day. Every day those thoughts are there, that is this the last day? It's always there in my mind, and there's a door that opens and I quickly shut it as soon as it comes. So it's because you can't get into that emotion, into that fear, because otherwise then you will not live your day as normal as you could. So that is the only thing to do, that you just shut those thoughts that come in and you carry on living each day as it comes, and know that you give him the best, and that's it.
How does Yash make peace with himself? He's really intelligent. He knew when we were taking him to the doctors that there is something wrong with him as a small child. He never asked the questions as he grew older. Even though he had the iPod at those times in his hands where he would play the game and you had the internet, you could ask questions. He never wanted to know what his problem was and what his disease is. Of course, he knew that there was something serious, but we never told him. He never asked. And for me and for my family, for us, Yash is a blessing. For us, Yash is like a Sakshat Bhagwan hamare ghar hai, hamare paas hai. Is that the feeling that we have? He's a sitting Buddha. He's so calm. He's so intelligent. He didn't need to know. And in 2014, when he was in the ICU at that point, I remember telling him he had the tubes in his mouth. At that time, I thought I'll lose him. So I wanted him to know that he was loved and we were blessed to have him. And I wanted him to know what his problem was, what his disease was, so that he knew what he had. Because till then, and he was only 20 years old, till then I don't think he knew his full disease and what his outcome would be. Even though this disease would take your life in the teens, and I knew many children who even now go in their teens, but we were blessed that he continued to be living and he is continuing to live. So that is all now thanks to even not only the blessings and the courage of all our friends and family with us who stand by with us, but the doctors who are with us and the team of physiotherapists and the equipment that we have now to save him, which is now the most important thing. Because now it is more of a prevention for future events to become really bad. And Yes. those can only help, the medicine can only help you to a certain extent, and the machines can only help you to a certain extent. మీకు ఇంకొక కొడుకున్నాడు, ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. You have another son. Yes. Yash is 30 now, Jayant is 27. And at that time when we got to know about the disease, Yash was 3.5 years old. And Jayant was only 9 months. Immediately, the thought was when the doctor said that this could be hereditary, or because at that time we didn't even know, we didn't even go through the family history at that point of time. But then the shock for us was receiving one shock that Yash was having DMD. Then the second shock is Jayant also going to be having the same problem, but with God's grace, free of the disease. And that was ruled out with a simple CPK test, that you do a blood test. At that time, there was nobody. We didn't even have anyone that I knew of who had this disease. Who do I ask about it? How does it, what happens next in future? I think till Yash was 19, 20, I only knew of 4 people who had this disease. So the Now we see awareness, so many cases. there are so many cases now because of the awareness that has now started, and thanks to the foundations that are now picking up, thanks to WhatsApp and the groups that are there. So all that is now happening now in the last few years. Otherwise, there was nothing for this. Anuji, you've been so brave and composed in this whole crisis, because this is not one day, not even a month, not a year. Yeah. It has been 30 years almost. గత 20-25 సంవత్సరాలుగా మీరు మీ యష్ని అలా చూస్తూ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు. తల్లి ప్రేమ ఎంత, తల్లి దీవెనలు, తల్లి ప్రేమ ఎంత దూరం వెళ్తాయో మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థం అవుతుంది. A mother's blessings and mother's love can make any kind of a child sustain and live happily, and all that love is now visible in the fact that Yash has just completed his 30th birthday, which is all your hard work, your love, and of course Mr. Bakshi's commitment and protection and everything. Yes, it's not possible to do it without the family. I was blessed to have a caring and loving husband who understood, who was my punching bag, and my in-laws who were so supportive and encouraging. A full family of friends and family. Santu is a karta dharta of this household who takes care of Yash, the house, everything. So it's just not one person. Everyone says you've done a lot. I said every mother will do, but this literally takes a village, because this disease is not only about Yash, it affects each and every one in the family. And if you are not financially secure, if you don't have a list of friends and family, then it is very, very difficult. కష్టం చాలా. డబ్బు ఆర్థిక పరంగా కూడా it costs a lot to maintain a disease like this. I mean, to maintain a condition like this. So for lack of better words, I said disease, although it is, but it is a condition that you have to live with. But Bakshiji, thank you so much, Anuji, Mrs. Bakshi. Thank you so much. For sharing your story with us, and I apologize that we got emotional listening to you. No, those emotions, how much ever you want to hide them, they do prop up. So yeah, that is part of life. Being a mother, I can understand
the mixed emotions you would have gone through over the years, although you have remained so calm. చాలా కష్టమైన సిచ్యువేషన్స్ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు మీకు మీ వెంట ఉండి మీ తోడుగా ఉండి మీకు మీ కుటుంబానికి ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. అనుజీ, Thank you. థ్యాంక్ యూ. Thank you. యష్, Yes. what is your most favorite trip or memorable experience as a child with your parents? We've gone on a lot of trips. I think the trip that we had to USA last in 2013, I think that was the best. That was the best. And Yes. how have your parents been with you, and how have you spent time with them? Tell us about your parents. Yeah, they are very good at their action. Yeah, they're good, and we spend a lot of time usually watching things together, and obviously even in the hospital and all that, they've been very supportive. What makes you happy? What makes you sad? Normally, Not be happy. Usually some kind of movies or games, and that's it. Sad. Telephone, that's okay. That's and sad. I don't know. Not really. you never sad. No, I mean not lately. Not recently. Not lately. That's way to go. So did you have a good birthday party recently? Yes. Oh, amazing. And we went out to Park Hyatt, and we were there for like 2-3 days. What is your all-time? All kids, all young boys have certain things they want to do or they love. So what is the one thing you want to do for sure? Want to do as well? You've traveled a lot Yes. with parents, right? So is there anything else that you like to do, want to do? No, actually, I prefer staying at home and watching on TV and all that. You like TV? You like watching TV? Yes. Yes. And tell us about your mom. Oh, she's a wait. Hold on. She's very good at helping me and all that. Yeah. Yes. Well, mom and dad shared a lot of things about how you grew up and all that. Yes. So we've learnt a lot of things about, children who Yes. have various kinds of, concerns and how Yes. to help them. And the best thing I've heard from everybody universally is that Yash is the most positive human being they've met. Okay. Mama to bole ke mere ghar to Bhagwan aa gaye. Sure. So it's very nice to meet you, Yash. Thank you. Wish you a very healthy, happy and a beautiful, Yes. bright road ahead. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్సే ఉండే ఇతర తల్లులతో మాట్లాడితే కొంత మనకు కూడా ధైర్యం వస్తుంది. అండ్ అలాగే ధైర్యంతో పాటు ప్రాక్టికల్గా కూడా ఒకరికొకరు తోడుగా నిలబడచ్చు. సో అను గారికి ఫ్రెండ్గా తోడుగా ఉన్న శారద గారితో మాట్లాడబోతున్నాం. శారద గారి అబ్బాయి పేరు కుశాల్, 27 సంవత్సరాల వయసు. కుశాల్కి కూడా DMD డయాగ్నోస్ అయింది. ఆ తర్వాత వారి జీవితం ఎలా సాగింది వారితో మాట్లాడబోతున్నాం. శారద గారు నమస్కారం అండి. Thank you for having me here. No, I can't say it's a great opportunity or a topic to talk because I know the pain you would have gone through అండి. మీ బాధని మాతో పంచుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే మీ బాధని మేము తీసేసుకుంటాం, అలాగే మీ ధైర్యాన్ని ప్రపంచానికి అందిస్తాం. ఫస్ట్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే బాధ అనేది అందరికీ ఉంటుందండి. ఐ మీన్ ఈవెన్ నార్మల్ ఫ్యామిలీస్ లో కూడా బాధలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. మై టేక్ వాస్ డిఫరెంట్. వెన్ ఐ వాస్ ఇట్ టుక్ అ లాంగ్ టైమ్ టు డయాగ్నోస్. యాక్చువల్లీ మా బాబుకి చాలా డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేదాన్ని, ఎందుకంటే భయపడేవాడు. మెట్లు దిగటానికి గట్టిగా పట్టుకునేవాడు. ప్లే స్కూల్లో వేస్తే కొంచెం దూరం నడిచి ఎత్తుకోమనేవాట టీచర్స్ ని. సో దే టు టెల్ మీ దాట్. సో వీ యూస్ టు, ఐ మీన్ మనం నార్మల్ గా లేజీ పర్సన్, మరి లేజీరా నువ్వు, కమ్ ఆన్, buck up, like we used to tell like that. But we didn't know there was something like this. And then I used to have something I felt there was MS, the mother's sixth sense anandi, the antenna anandi. So I just kept asking many doctors. I went to Delhi lo ma parents ma annaya amma undevaru. I went there. They were in Baroda before, so I used to go there. చివరికి డాక్టర్స్ యూస్ టు టెల్ మై బ్రదర్ వెన్ హీ యూస్ టు అకంపెనీ మీ దట్ మీ సిస్టర్కి యాంగ్జైటీ ఉన్నట్టుంది, షీఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ మదర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, సో మెనీ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్. But I said, why is this child has cramps? He used to have severe cramps in his calves, and his calves were extended like. సో అందుకు అడిగితే ఏం లేదు, గ్రోయింగ్ పెయిన్స్ అనేవారు, ఇది అనేవారు. బట్ ఐ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఆల్ దోస్ ఆన్సర్స్ బికాస్ ఐ డెంట్ గెట్ అ ప్రాపర్ రిప్లై టు, ఐ మీన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ఇష్యూ. సో ఒకసారి వాడికి ఇట్లాగే ఫీవర్ వచ్చింది. సరే మనం మల్టీవిటమిన్స్ ఏదైనా టానిక్ ఇప్పిద్దాం, అంటే సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అకాడమిక్ ఇయర్ అనుకుని
సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్లడ్ టెస్ట్ వాళ్ళు చేయించాను. వన్ డాక్టర్ పీడియాట్రిషియన్ హీ హర్డ్ మీ అవుట్ అండ్ హీ సెడ్ ఓకే లెట్ మీ గెట్ ఎ బ్లడ్ టెస్ట్ డన్ అండ్ దాని రిజల్ట్ వచ్చాయి. నార్మలీ యాజ్ పర్ ద రూల్ దే ఆర్ సపోజ్ టు కాల్ అండ్ టెల్ ఇట్లా ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని. వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు, నేను పట్టించుకోలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వెళ్ళి అడుగుదాంలే టానిక్ ఏదైనా ఉందేమో అని వెళ్ళాను అనమాట. దెన్ దే సెడ్ మ్యామ్ ఏంటి ఇంత నెగ్లెక్ట్ చేశారు, 6 months or 4 months రాలేదు మీరు, యూ డి నాట్ బాదర్ టు ఫాలో అప్ విత్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ and you please come with your husband. So this is what they told me. I said, what exactly is this? They said, no, it's some serious thing. We can't disclose, break it to you. We need both of you to be there. And so this was on 29th March and 7th April, my husband got leave and he took permission and came. So appudu itla disclose chesaranamata. మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ. Muscular dystrophy because his CPK level was very high. And then for me, like, itla muscular dystrophy at the age of, he'll come very soon on a wheelchair and అప్పుడు లిమిటెడ్ లైఫ్ స్పాన్ అనమాట, బిట్వీన్ 12 to 16 దోస్ డేస్ ఇట్ వాస్ when he was diagnosed. At the age of 6 he was diagnosed. So I mean it took time to understand what they are saying. So but for me it was a different journey because then all the jigsaw puzzles started fitting. వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చి ఒక పుస్తకం, అప్పుడు ఇంటర్నెట్ కూడా ఇంత ఉండేది కాదు. It was not so 20 సంవత్సరాల క్రితం కదా. And we had only Ask Jeeves. We didn't have Google search at that time. I didn't want to go too much into information overload, so I was just trying to go backward. దీనికి ఇట్లా అయింది, దీనికి ఇట్లా అయింది, ఇట్లా అందుకనే వాడు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ దట్ ఐ టు షౌట్ ఎట్ హిమ్ వెన్ హీ కుడ్ నాట్ పొద్దున ఐ హ్యాడ్ టు వర్క్, సో ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ హిమ్ ఇన్ ద స్కూల్ బస్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు గో ఐ వాస్ వర్క్డ్ యాస్ అ టీచర్ దట్ టైం. అప్పుడు కష్టపడేవాడు, మీరు తెలియక తిట్టేవారు. అంటే తప్పని పద బస్ వెళ్ళిపోతే ఎట్లా నేను, అంటే ఐ వాస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ స్కూల్, హీ వాస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ స్కూల్, సో ఐ షుడ్ సే నో ఐ హ్యావ్ టు క్యాచ్ మై బస్, ఐ కాంట్ మిస్ ద బస్, సో కమ్ ఫాస్ట్. అంటే ఐ యూజ్డ్ టు హరీ హిమ్ అప్ అ లాట్, not knowing what it was. So later I felt I shouldn't have done, but of course these things happen because parenting doesn't come with a manual and such rare conditions manual Correct, on correct, అవును. so we take it as it is, and the given circumstances we did what we could at that time. So then one thing which bothered us because we were all alone and I used to always wonder how are the other parents, వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు, ఎట్లా డాక్టర్స్ అడిగితే because of privacy మేము డిస్క్లోజ్ చేయలేము అనేవారు. సో అప్పుడు మేము ఢిల్లీకి ఆయుర్వేదిక్ కొట్టకల్ వాళ్ళ ఒక సెంటర్ ఉందన్నమాట, అక్కడ తీసుకెళ్ళాం ఫస్ట్ 4-5 years. అంటే ఇన్ హౌస్ ట్రీట్మెంట్ 15 days ఐ యూస్ టు గివ్ హిమ్ దట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ 15 days. బట్ అఫ్ కోర్స్ ముందే చెప్పారు నాకు డాక్టర్స్, బ్యాండేజ్ అవి ఎక్కువ కట్టకండి అని చెప్పి. సో ఐ గాట్ సమ్ బేసిక్ ఆయిల్ మసాజెస్ అవన్నీ చేయించి వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ కొంచెం ఎక్కువ అయ్యేటట్టుగా చూసి చేసేదాన్ని అనమాట. బికాస్ ఐ హ్యాడ్ అ బేస్ దేర్. Like my brother and sister-in-law and my mother were there. They were very, very supportive. They were throughout the whole journey. And they used to keep my elder one used to stay with them. And I used to take the younger one and stay in the in-house at Kottakkal Center. సో మందులన్నీ తీసుకుని ఇచ్చేదాన్ని. నారాయణ తైలం, ఈ తైలం ఏవో ఇచ్చేవారు అనమాట, కర్పూర తైలం. బికాస్ వన్ థింగ్ ఐ వాస్ టోల్డ్ when he was diagnosed was జలుబు చేయకూడదని చెప్పారు. See that he doesn't catch cold. Then it will progress, and since they will have some mucus problem and all, give him warm water. Don't give him anything cold to eat. అదొక వేదవాక్యం అయిపోయింది ఆ మైండ్లో, అది బాగా సెట్ అయిపోయింది అనమాట. సో టిల్ టుడే హీ ఓన్లీ డ్రింక్స్ వార్మ్ వాటర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాడి కజిన్స్ అడిగారు మీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉందా, ఎప్పుడు వేడి నీళ్ళు తాగుతాం, ఫ్రిడ్జ్ లేదా. This is a joke with him, and he said, yeah, we have a fridge, I should not drink hot water. So వాడి బయాప్సీ, మసిల్ బయాప్సీ అయింది వాడికి. బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ వెరీ క్లియర్ దాంట్లో. దేవర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా, బికాస్ డాక్టర్స్కి అంత అవేర్నెస్ ఉండేది కాదు. యూ నీడ్ అ very good person who can read the biopsy very well. So they put a question mark, ante Duchenne Becker, but then they said depending on clinical findings we will decide. Duchenne ki Becker ki enti teda emti? Duchenne is more severe and serious one and limited lifespan. Becker ఏంటంటే కొంచెం స్లో ప్రోగ్రెషన్. దే కెన్ వాక్ టిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20-25 వరకు ఉంటుంది. వాళ్ళకి కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి, బట్ నాట్ యాజ్ క్రిటికల్ యాజ్ Duchenne. సో దే సెడ్ గో బై క్లినికల్ ఫైండింగ్స్. బట్ బై క్లినికల్ ఫైండింగ్స్ వాడు అంటే బై ద ఏజ్ ఆఫ్ 8-9 ఈ స్టార్టెడ్ లార్డిసెస్. అంటే ముందు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టో మీద నడుస్తారు. సో చెస్ట్ అంతా ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఆక్వర్డ్గా. ఇది సో అంటే పడిపోతూ ఉండేవాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా పడిపోయేవాడు, ఇచ్చేసేవాడు. అండ్ హీ హ్యాడ్ 2 major falls ఆల్సో. స్కూల్లో కూడా వెళ్ళేటప్పుడు స్కూల్ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్, ఐ షుడ్ సే. స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ వర్ వెరీ సపోర్టివ్, ద స్కూల్ స్టాఫ్, ద ప్రిన్సిపల్. సో దే కెప్ట్ హిస్ classroom always in the ground floor.
చివరికి ప్రిన్సిపల్ కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఏం చేసిందంటే ఆవిడ వైస్ ప్రిన్సిపల్ రూమ్ని ఖాళీ ఆయన వెకేట్ చేసి సో దట్ ఈస్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ రూమ్ సో షీ కుడ్ సీ దట్ హీఈస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. ఆవిడ ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు పీ గ్రౌండ్ ఆవిడే తీసుకెళ్ళేది, ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళాలన్న అట్లా. అండ్ దే హ్యాడ్ 2 buddies to take care of him in the class, also to lift him ఒకవేళ ఏదైనా అవుతే పుస్తకాలు తీయటానికి అంటే బ్యాగ్ లోంచి ఇవన్నీ. So we arranged for first he was to go in the school bus but he could not get down or get off, so the conductor had to carry him and then put him. Later it was getting difficult, so taxi పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. So this is how things were. He was acting normal. He would attend all the picnics, he would go for all the field trips. He wouldn't he had a beautiful smile. I mean, he still has a beautiful smile. It sort of lights up our whole house. In fact, when joke kuda chestam because inta serious ga unna kuda he always had a great sense of humor. So we say that we understood what is life after his birth, because he brought in so much of love and laughter within the family that annitiki joke chesevadu. We traveled around, like Anu said, like we also traveled around because my husband felt emo tarvata velagalutam ledo kas chupiddam adikani konni chotlaniki vellam annamata Thomas Cook tours katla. ఇప్పుడు తను ఎలా ఉన్నాడు? He's okay, he's fine. He's this one only thing is progression ఉంది ఇప్పుడు అంటే he came because by the age of he was in 9th or this one he came on the wheelchair అంటే మాటిమాటికి పడిపోయాడు క్లాస్. but the school gave him 5 minutes to come early or late and 5 minutes or 10 minutes he could leave early. They told the taxi driver we come early and take him, so that అందరూ ఒకసారి పిల్లలు కొంతమంది పరిగెత్తారు. ఒకసారి ఏమైందంటే పరిగెత్తుతుంటే ఆ గాలికి ఆ ఫోర్స్కి వాడు బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయి పడిపోయాడు. అండ్ ఒకసారేమో టాయిలెట్లో పడిపోతే లక్కీలీ మై ఎల్డర్ సన్ ఆల్సో వాస్ ఇన్ ద సేమ్ స్కూల్, సో there was nobody there. He was screaming. He had fallen down. So then అప్పుడు టీచర్ said no, this is not the right way అని వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టారనమాట. సో దట్ ఇఫ్ somebody is there if anything happens. So then luckily ఒక అబ్బాయి ఎవరు వస్తే then they modified the toilet also, made it wider for a wheelchair to go live for future kani. So the school was very supportive, so he could complete his 10th 12th. He also then Dr. Ramadevi garani genetic doctor unnaru at the age of 12. So we went to talk to her అనమాట. అప్పుడు ఆవిడ చూసి కాదు క్లినికల్ ఫైండింగ్స్ అన్ని చేసి no, this is Duchenne, this is not Becker, because he's already meeting all the parameters of Duchenne as per the clinical findings అని చెప్పి తర్వాత గంగారాంలో పంపిస్తే డిలీషన్స్ కూడా తెలిసాయి, ఎగ్జామ్స్ ఏమిటో అని అవన్నీ తెలిసిన తర్వాత షీ ఇన్స్పైర్డ్ us saying that this child is very brilliant, please take him to US. అక్కడ పిల్లలు చాలా they have lot of things to manage the condition, so please take him, let him go there. సో ఆ థాటే లేదు. we were thinking of IIIT. మేము వెళ్ళాము అక్కడ 9th నుంచి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ చెప్పారనమాట, ఇప్పటి నుంచే మాట్లాడితే బై దెన్ దే మేక్ ర్యామ్స్. వెళ్ళాము, చూసాం, అన్ని మాట్లాడాం, we requested them but we didn't get any response. సో ఒక పనిషిక ఏం చేయాలన్నట్టుగా we got that feeling because that was at mindset. ఒకసారి మాల్కి వెళ్ళిన ఎస్కలేటర్లో తోసేసి అంటే they wanted to run, I think they didn't realize that this child fell. That was the most scariest moment for me because I lost control of his hand and he went tumbling down and I was screaming the escalator should stop on it. So and somebody was grumbling enduku vastaru itlanti vallato ani. So I got damn irritated, but my concern was about the child. Otherwise I would have blasted off that person. I said this is not, no way. This is not the way. చాలా రకాల కష్టాలు ఉంటాయి అంటే ఇందులో. Every small thing, so minutely we have to handle them. Every situation is so difficult. What gave you, మీకు ఎలాగ శారద గారు ఆ ధైర్యం వచ్చింది? భగవంతుడి యందు నమ్మకమా? I feel I have faith in God, and I feel it is he who is, it's not me who is doing all this. I feel it's his grace. I'm just a sort of just a pawn, I feel. ఆయన ఎక్కడో somewhere I got some inner strength, and even after diagnosis నేను డిప్రెషన్ అనుకోలేదు, వైమి అనుకోలేదు, ఏమి అనుకోలేదు. నేను వీడికి నిలబడాలి. వాడికి చాలా డ్రీమ్స్ ఉండేవి. చిన్నప్పుడు 2nd standard నుంచి అనేవాడు నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇది చేస్తాను, అది చేస్తాను. And that was all new for me because I am basically a humanitarian, humanities student. So I used to be very, నేర్పేవాడు అనమాట నాకు, అమ్మ ఇట్లా చేయాలి, ఇది ఇట్లా చేయాలి, అది అట్లా చేయాలి, గేమింగ్ చేస్తాను, పెద్ద అయిన తర్వాత నేను ఇది చేస్తాను, అది చేస్తాను. సో వీవర్ అంటే ఓ పాత కంప్యూటర్ పని చేయింది వాడికి ఇచ్చేసాం అనమాట, డెస్క్టాప్. సో హీ యూస్ టు
tamper with it, and it was like a whole new window for him. So we used to feel that okay, he's happy and doing all that, chess adevadu adi chesevadu. So it was all going, and then we came to know at the age of 12, she said 16 DMD 16 వరకే ఉంటారండి ఇక్కడ ఇండియాలో అని చెప్పారు. She prompted us to, she kept telling us, no, you must try, you must send him out. And there are clinical trials. That is when we knew that there was a website called clinicaltrials.com. ఉందని అప్పుడు మేము దాంట్లో వెళ్ళి చూస్తే ఇట్ వాస్ అ హ్యూజ్ ఓషన్. దెన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు సీ విచ్ వన్ హీ ఫిట్స్ ఇన్, because there's so many inclusion exclusion criteria ఉంటాయి. So he almost made it to one trial. We almost thought we'll send him there, కానీ 1 week before we had to travel, he forgot to put the wheelchair belt పెట్టుకున్నట్లేదు, కింద ఆడుకోవటానికి వెళ్ళాడు ఫ్రెండ్స్తో. బ్యాటరీ అయిపోతే నార్మల్లీ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తారు రెండో బ్యాటరీ. సో ఆ బ్యాటరీ తీసుకెళ్ళి ఎట్లా వెళ్ళిపోతాను కదా తీసుకెళ్ళాలంటే వాడు పుష్ చేశాను, నాట్ నోయింగ్ యూ అంతే, వీడు బ్యాలెన్స్ తప్ప కింద పడిపోయాడు. సో హీ హ్యాడ్ అ ఫెమర్ డిస్లొకేషన్ అండ్ అ నీ ఫ్రాక్చర్. So this was in 9th. So he was laid up in bed for 6 months. అసలే అంటే వీటన్నిటితో పాటు మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ that also happened. Then finally we could not go for the trial, but then he wrote some of the high school placement exams. ఎంతవరకు చదువుకున్నాడండి కుశాల్? He is up to the final year of his undergrad in University of California, Irvine లో computer science. He got into computer science engineering, but స్పైనల్ సర్జరీ ఒకటి చేయాల్సి వచ్చింది వాడికి. సో దాని తర్వాత హెల్త్ కొంచెం పికప్ చేయలేదు. He had a lot of issues after that. So he just has 5 subjects left to graduate. It's very sad. He had excellent support from the university. It was a godsend. And ఎంత చేయాలంటే అంత హెల్ప్ చేశారు. either the professors, the administrative staff, his friends, his seniors, and even the disability office. And they gave us ఒక్క పిల్లాడి కోసం మాకు అక్కడ ర్యాంప్ లేదంటే they contacted the thing and డామ్ నుంచి బస్ షటిల్ బస్ వరకు ర్యాంప్ వేయించారు వాళ్ళు. And that is the mindset which I felt, that is what we need to inculcate amongst the Indian society. Because అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత I saw a whole new world had opened up for me, because traveling to different places and living there, and he did his 11th and 12th also. He came out with flying colors. Valedictorian, he was the second in the topper in the school and all. Almost అక్కడ grades, even in 10th he got A grade. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు డాక్టర్లు అంటే ఇది ఇప్పుడు they say just go by the course of it, and that's it. Just see వాడికి అక్కడేమో I got fortunate to get pneumonia vaccination అని చేసి వాళ్ళు అక్కడ స్లీప్ స్టడీస్ అని రెగ్యులర్గా చేస్తారు. అక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే అడల్ట్ అవుతున్న కొద్దీ every 6 months you have to do follow up, బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించాలి, స్లీప్ స్టడీస్ once in a year చేయించాలి, every year annual echo చేయించాలి, 2D echo. ఇవన్నీ చేస్తే మనకి ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్. ఇప్పుడు వాడికి మెడికేషన్ ఇచ్చారు హార్ట్కి అస్ ప్రివెంటివ్. సో ఇవన్నీ కొంచెం బెటర్గా ఉన్నాయి. స్కాలియోసిస్ మళ్ళీ ఒకసారి 12th అయిన తర్వాత he had another fall again. He he fractured his ankle and again knee. So he was laid up for 3 months. But ఆ 3 monthsలో ఉండే సమ్మర్ కోర్స్ చేశాడు వాడు. US వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ సమ్మర్ కోర్సెస్, కాలేజ్ కోర్సెస్ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. సో F1 వీసాలోనే వెళ్ళి అన్ని చేసి he could do everything. So he managed everything. ఇప్పుడు 27 సంవత్సరాలు, 27 years he is now. మీరు కూడా అనుగాని అడిగిన ప్రశ్న మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతున్నాను. గుండె అరచేతిలో పెట్టుకుని ఒక్కొక్క రోజు గడుస్తూ ఉంటుంది కదండి. I won't say that అండి. I said everybody, ఇప్పుడు మామూలు వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్య 30 years కే హార్ట్ అటాక్స్ తో పోతున్నారు. We can't say that. So for me each day is a bonus, and each day I live my life fully with him, and we enjoy whatever వాటితో కాసేపు మాట్లాడతాను, స్టోరీస్ చెప్తాను, I will do some playing, and some guided meditation ఒకసారి పెడతాను వాటితో. So we try to fill it up as much as we can with whatever we can. Only thing is I felt ఇక్కడ ఇండియాలో ఏంటంటే మనకి యాక్సెసిబిలిటీ ఇస్ అ హ్యూజ్ ఇష్యూ. వాట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్. సో అక్కడ బాగా అలవాటు అయిపోయింది. హీ వాజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద చెస్ క్లబ్ యూనివర్సిటీలో. ఇవి అన్ని చేసేవాడు. అన్ని యూస్ టు గివ్ అ పిచ్ ఫర్ ఆల్సో స్టార్ట్అప్స్ కి, వాటికి అన్ని చేసేవాడు. అండ్ వీ యూస్ టు గో అవుట్ ఎవ్రీ వీకెండ్. మేము బీచెస్ కన్నా కాలిఫోర్నియా బీచెస్ ఉండేవి, అన్ని మాల్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళం, బీచ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం, ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళం, అన్ని చేసేవాళ్ళం. ఎనీ థియేటర్, ఇండియన్ క్లబ్ ఉండేది, దివాళీ పార్టీస్కి, వాటికి అన్నిటి తీసుకెళ్ళేదాన్ని. దట్ వాస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ మిస్ హియర్. ఇప్పుడు లక్కీగా ఏంటంటే చండీగఢ్లో ఒక ఆవిడ ఉంది. So she has launched Buddy Mobility అని ఒకటి ఉంది. They have launched cabs with wheelchair. But unfortunately, ఇప్పుడు ఏంటంటే డిమాండ్ పికప్ అయిపోతుంది. So getting that also is a little bit of this one. Correct, very true. So because that used to be a biggest question mark for me. How do I bring him from airport to home? So అంతే కదా. Fortunately I had Anu.
And I met her through Facebook actually, and I felt she's so great because through Facebook, I mean, who would give their car to bring? So because of her, her gesture, kind gesture, and her big heart, so we could bring Kushal back. I mean, ఇంటికి తీసుకురాగలిగాం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు when we relocated back to India from US, because అప్పుడు ఏంటంటే international students they have to do mandatory full course, and he's not in that position to do full course. So అంటే he continued whatever he could, and వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే let him get well, we can always catch up again with his studies అని. ఇద్దరు So- తల్లులు మాతృమూర్తులకి నమస్కారాలు చెప్పాలి, ఎందుకంటే I ప్రతి think తల్లి every every mother mother would do it, that, but yeah. no, the attitude with which you have done it sets an example on how you embrace and accept life no matter what happens. Yeah. ఇందాక అను గారి హస్బెండ్ చెప్తున్నారు, వాళ్ళ సిస్టర్ కి ఏదో 2 కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యాయట. అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు 63 ఏళ్ల వయసులో ఆ 34 ఏళ్ల వాళ్ళ సిస్టర్ కి 2 కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయిపోతే ఒక కిడ్నీ డొనేట్ చేసి ఆ అమ్మాయికి 22 ఏళ్ళ జీవితం పెంచారట. అంటే ఇంకా ఇది కర్మబంధాల అంటే మనకేదో ఒకటి అన్నిటికీ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ కావాలనుకుంటాం. కర్మ వల్ల ఇలా అయిందా, మనం వీఆర్ లేకపోతే ఒక సత్కర్మ కోసం ఒక మంచి పని చేయడానికి మనం ఇలా వచ్చామా, లేదు మనకు మంచి పని చేయడం ఏంటి, మన పిల్లల్ని మనం చూసుకోవడం మంచి పని ఎలా అవుతుంది, మన కర్తవ్యం అనుకోవాలా, ఇలా అన్ని క్వశ్చన్స్ మధ్య మీరు కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ తో అనుగారు గానీ మీరు గానీ మీ జర్నీ మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. Yeah, thank you. I think I just want one message to go that there should be a lot of awareness about this. Not only Absolutely, this, yes. and also accessibility. But I feel very, because I work with many of the groups also, and Avunu. also I'm WhatsApp groups also I'm there. WhatsApp groups లో కూడా నేను ఉన్నాను. సో దాంట్లో అన్ని మానిటర్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు వన్ థింగ్ ఇక్కడ మొత్తం ప్రపంచంలో ఏమిటంటుందంటే ఇప్పుడు పల్మరీ కేర్ తీసేసుకుంటున్నారు, అంటే బాగా బైపాప్స్ వచ్చి ఇవన్నీ వచ్చి చేస్తున్నారు. సో పిల్లలు ఏంటి ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళ వరకు 30, 35, 40, 50 వరకు కూడా వెళ్తున్నారు US లో. సో కానీ అడల్ట్ కేర్ కి వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియట్లేదు హౌ టు ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? అడల్ట్ కేర్. సో దట్ ఈస్ బికమింగ్ అ బిగ్గర్ ఇష్యూ నౌ, హౌ టు మేనేజ్ అడల్ట్ కేర్. అడల్ట్ కేర్ కి వీళ్ళకి ఇష్యూస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. పీడియాట్రిక్ వరకు బాగానే ఉంటుంది, అందరు డాక్టర్స్ కి ఇప్పుడు అవేర్నెస్ కొంచెం మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీస్ క్యాచింగ్ అప్. బట్ ఫర్ అడల్ట్ కేర్ దేర్ ఇస్ నో మాన్యువల్, దేర్ ఇస్ నథింగ్, అండ్ ఈచ్ కేస్ ఈవెన్ విత్ ఇన్ సిబ్లింగ్స్ నో 2 children ఆర్ ద సేమ్. ఒకటి ఉండొచ్చు ప్రోగ్రెషన్, ఇంకో అబ్బాయికి ఇంకో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నా కూడా ఒకటే ప్రాబ్లం, ఐ మీన్ ఒకటే ప్రోగ్రెషన్ ఉండదు. ఒకళ్ళకి ఇంకో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళకి గ్యాస్ట్రోఎంట్రో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. సో ఈ ఫీడింగ్ ట్యూబ్ ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి, ట్రైకోస్మీ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి. అండ్ యాక్చువల్లీ యుఎస్ లో అంతా ట్రైకోస్మీకి ఇప్పుడు అంటే దట్ డిస్కరేజింగ్, ఇప్పుడు కాదు అక్కర్లేదు మనం నాన్ ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ తోనే మేనేజ్ చేద్దాం, అట్లా అని చాలా ఉన్నాయి. ప్లస్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఆల్సో స్కాలియోసిస్ గురించి కస్టమైజ్డ్ వీల్ చైర్స్ ఉండాలి వీళ్ళ పిల్లలకి. సో దట్ ఈస్ అగైన్ వేర్ వీఆర్ క్వైట్ బిహైండ్. చేస్తున్నారు వీల్ చైర్స్ ఇప్పుడు, కానీ యాజ్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొపోజిషన్. బైపాప్స్, కాఫ్ అసిస్ట్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. లక్కీలీ వీ హ్యావ్ ప్రాణాయామ్ అండ్ యోగా ఇన్ అవర్ కల్చర్. సో అవును, అది మొదటి నుంచి మొదలెట్టి చేయిస్తే పిల్లలకి డెఫినెట్ గా వాళ్ళ కష్టం తగ్గించవచ్చు, we can at least improve the quality of their life, because not to the full extent, but to the great extent I would say. So I feel mindset should be there. మనకి ఇప్పుడు మన బిల్డింగ్ లోనే సగం మందికి తెలియదు ఇది ఏమిటో అసలు. సో ఎక్స్పెక్టింగ్ ద సొసైటీ అట్ లార్జ్ అందరికీ తెలియాలనేది, కానీ అవసరం, ఇది చాలా అవసరం. బికాస్ వీళ్ళది చాలా స్పెషలైజ్డ్ వే ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి చిన్న ఫింగర్ మూవ్ అవ్వాలన్నా మసిల్స్ ఉండాలి మనకి, వాళ్ళకి ఫీడ్ చేయాలి, మనం గ్రూమింగ్ చేయాలి. సో వాళ్ళకి పెద్దయిన కొద్దీ వాళ్ళకి నచ్చదు ఇట్లా డిపెండెన్సీ. సో దే ఆల్సో go through that psychosocial exclusion that they face. It is that is what pinches me a lot. That is what I feel. I wish I can make the place more accessible. I wish, but of course you do find angels when all doors are shut, one window is open. So somewhere, God is holding us and taking us through. That is my last. The awareness is definitely needed. Yeah. Awareness, with that awareness comes even the government support and help. We need, as she's saying, that we need wheelchair friendly places. Correct. We need the transport that is taking care of the children also. Right. And then you need the medical assistance, because as the adult children are growing, there is hardly any equipments that are available to them. They're so expensive. And how many can afford that? You need even donations for the DMD groups, because each one, there's so many groups working in India. Each one has got their own set of people who are there helping. అవును, So we need that kind of awareness and that kind of money put in to really make at least the life for the children and the families more comfortable, because you cannot do anything with the disease, but at least you can make their lives comfortable and make them happy. That is the only thing that you can give them. this is a story of pure love. I would say purest love that we can feel
యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మన పిల్లలు మనం చేసుకోవడం అది వేరే సంగతి. బట్ అయినా కూడా ఒక పరిస్థితిని అధిగమించి దాని గురించి బాధ కంటే కూడా నేను ఏం చేయగలుగుతానే ఒక సేవాగుణంతో, అమితమైన ప్రేమతో తల్లిగా అనుగారు మీరు ఇవాళ ఇచ్చిన సూచనలు కానీ తప్పకుండా పెద్దలు అందరూ వింటారని ఆశిస్తున్నాం. భారతదేశంలో ఇప్పటికి కూడా ఏ విధమైన డిజబిలిటీకి కూడా మనం ప్రిపేర్ అయ్యలేము. మనకి రిజర్వ్డ్ పార్కింగ్ స్పాట్స్ మొదలుకొని చాలా కొన్ని ప్లేసెస్లోనే ఉంటాయి. చాలా చోట్ల అసలు డిజబిలిటీతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఏ విధమైన డిజబిలిటీ అయినా సరే ఒక చోటికి చేరుకోవాలంటే మనకి యాక్సెస్ లేదు, ఆ విధమైన వ్యవస్థ లేదు. కానీ డిజబిలిటీస్ అన్నిట్లో కూడా డిఎండి చాలా కష్టతరమైంది. ఎందుకంటే ఎప్పటికో అప్పటికి డిఎండి బెడిసి కొట్టి అనివార్య పరిస్థితుల్లో తను చాలించాల్సిన పరిస్థితి, జీవితం చాలించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా కృంగిపోకుండా ఇంకా ఉన్న జీవితాన్ని ఎంత అందంగా చేయొచ్చో మనకి చేసి చూపించారు అను గారు. I just wanted to add 1-2 things. One is I feel West లో ఉన్నట్టుగా మనం రీసెర్చ్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీస్ ఒకటి చేయాలి, అండ్ ఆల్సో ద న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఇది. ఎందుకంటే ఒకసారి మా బిల్డింగ్లో ఫైర్ వచ్చేసింది సెకండ్ ఫ్లోర్లో, జస్ట్ అబౌట్ బిలో మై ఫ్లాట్ కొంచెం పక్కన. అందరూ ఇవాక్యువేట్ చేసేసారు, నేను చేయలేకపోయాను. సో ఐ టుక్ మై సన్, పుట్ వెట్ టవల్స్. I said, let us see what is in store. What has to happen will happen. So, itlanti time lo, because nobody, they don't know how to, because spinal surgery and he has rods in his spine. So, they can't handle him just as they want. Plus, even hospitals don't have ambulances where the stretcher can become only Apollo, Jubilee Hills lo, Apollo lo undi. The stretcher chair laga aipoyi lift lo vachi, they can take them carefully. Lepothe third floor, fourth floor they will carry those people and they charge so much, you know. So, these are all, you know, these are all very small things which matter a lot. Yes. But these are things which I think they should be focused on, because ఇప్పుడు prevention is one thing. ఉన్న పిల్లల్ని మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, వాళ్ళకి ఎట్లా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇవ్వాలి, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కీప్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్. సి ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో బికాస్ కొన్ని చోట మ్యూటేషన్స్ అవుతాయి, లైక్ మైన్ ఇస్ ఆల్సో మ్యూటేషన్ కేస్. సో ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ ప్రివెంటెడ్ ఇట్, యు నో, ఇట్ హెస్ కమ్. సో హౌ వెల్ కెన్ వి మేనేజ్ దిస్, ఐ మీన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దీస్ చిల్డ్రన్ is a question. And is something which I think everybody, right from universities also, assistive devices చాలా ఉన్నాయి. So make some robotic arms so that they can groom, వాళ్ళకి ఆ ఇండిపెండెన్స్, you know, feeding ఇది వస్తుంది, so that robot will feed, you know, this one. So those sort of small little things, if taken care of. Yes. Even for going in the airport, కొంచెం మనకి వాళ్ళకి బెటర్ స్మూత్గా ఉంటే. అన్ని చోట్ల తిరిగాను, కానీ ఇక్కడికి వస్తూనే తెలిసిపోతుంది మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, లిమిటేషన్స్ అర్థమైపోతాయి. ఇంకా అక్కడి నుంచి మనం ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వకుండా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మేనేజ్ చేసుకుని మీలాగా గ్రేషియస్ గా నెట్టుకురావడం చాలా కష్టం. So we have to do that. And ఐ థింక్ పెద్దలందరూ వింటున్నారని ఆశిస్తున్నాము. నిజంగానే వ్యవస్థీకృతంగా మనం ఇలాంటి కండిషన్స్ కానీ, ఇలాంటి పేరెంట్స్ కి ఆల్రెడీ నిత్య జీవితమే ఒక పోరాటం. అంటే పిల్లవాడిని లేదు పిల్లని పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా వాళ్ళకి సవ్యంగా సాగి, ఇంకా వాళ్ళు బయటకు వచ్చి పోరాటాలు చేసి వాళ్ళ హక్కుల కోసం లేకపోతే వీళ్ళ కోసం ఉద్యమాలు చేయాలంటే అది చాలా అసలు అన్రీజనబుల్ విషయం. కాబట్టి మనమే నడుము మిగించి డిఎండి లాంటి కండిషన్స్, డిఎండితో బాధపడుతున్న వాళ్ళ అసోసియేషన్స్ కి ఏ విధంగా తోడ్పడొచ్చో మీరు ఆలోచించండి, మేము ఆలోచిస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. శారద గారు నమస్కారం. thank you for వెరీ మచ్. ఇంతకీ యష్ గురించి మనం ఇంత మాట్లాడాం కదా, యష్ను ఒకసారి కలుద్దాం. అసలు ఏం జరుగుతుంది, యష్ ఫ్రెండ్స్ తో ఇప్పుడు ఫుల్ ఎంజాయింగ్ అనమాట, మాట్లాడదాం. రైట్, ఫాలో మీ. సో హాయ్ యష్, అందరూ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు సే హాయ్ టు యష్. My name is Atik, Yash's school friend. ఓకే, That's Sai, and that's Jan's Yash's brother, and that's another school friend of ours. యా. సో టెల్ మీ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ యష్. I would say his wisdom is the best thing about him. He looks The very way- wise. He's extremely wise. If you need anything, if you need to know anything about your life, I feel you should approach him. Okay. His wisdom is immaculate. You cannot match it with anyone else. That is what I feel. సో యష్ గురించి కొంచెం ఒక రెండు మాటలు, వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్. I think his aura, his energy is something that gets to us positively, all of us. So that is something that is spread across to everybody in the house and even friends and extended family. That's So, very evident. Yeah, He looks very calm. yeah, definitely boy. calm, poise. Yeah, he's Yash is having fun, enjoying all the compliments. So Yeah, by now he's used to it. everybody Everybody comes praises. and says some part or the other, some quality, some trait, something positive. Yeah. యష్ తో మీరేంటి రోజు గేమ్స్ ఆడతారా? Yeah, we play a lot of PlayStation. If you can see over there, the PS5. Oh. So we've had the PlayStation 1 up until now, the PS5. So we've played for the last, I think, 10-15 years or more. Atik also has a PlayStation. Yeah, And- we play together. Yeah, we play together.
we've got a few controllers over there in the background. మీ పేరేంటండి? నా పేరు సాయి మ్యామ్. సాయి. అయితే నువ్వు కూడా యష్కి ఫ్రెండ్ అయితే? యా నేను చిన్నప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ నేను 5th లో ఉన్నప్పుడు కలిసాను తనని ఫస్ట్ టైం. సో యా బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్. ఇంకా అప్పటి చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఆ జర్నీ స్టార్టెడ్. అండ్ బేసిక్లీ మేము టైం ఎలా స్పెండ్ చేస్తామంటే మాకు ఇంకా మూవీస్ ఇంకా ఇలానే ఉంటుంది అనమాట. సో వీకెండ్స్ వస్తాం, కూర్చుంటాం. వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ స్కూల్ యాక్చువల్లీ. సో I think నేను పాస్ అవడానికి రీజన్ యషే. సో I think I give him that credit. And he's extremely smart. Not you. No, not him. It's me. Yash. So he's extremely cheers. smart. And I think he's my like ఆయన లేకపోతే నేను I don't think so I'll be composed or calm in my life. So he gives me that kinds of he gives me that confidence to lead a better life. He wants me to be a better person. And that's there. So yeah. Totally amazing. Yash, very happy to meet you.